What's up? What's good? Yes. Hi guys. Hi. Mbona tunacheka? No. Okay, guys, we are back. Last week I wasn't here. So. Yeah, last week we were talking about nutrition. Tulikuwa tunaangalia adapting to a healthy lifestyle. And we had a nutritionist with us. Alikuwa anatupea insight about what we need to do ndo tuweze ku maintain your healthy lifestyle. Tulikuwa tunaongea kwanza kuhusu venye unaanza kwenda gym. Alafu halfway through unaachana nayo. Hi Kahugu. Why were you talking about specific people? No, you know. It's not you don't do that. Do you know you can prosecute you for that? No. We're just stating facts. Unaona venye umekuwa nini? Imekuchangamsha ni because it's true. You can relate, si ndio? I can explain. You know, I can explain. Explanation. Sema tu kimeumana. I can explain tafadhali. Yeah, so we were talking about that. Alafu pia tukaongea kuhusu maintaining a healthy lifestyle. Mbona watu wengi wanashindwa ku follow through till the end. Yeah. Na sasa, and it's not easy. Have you ever tried eating healthy foods? Mimi huandika mpaka timetable, food diary, what I'm supposed to eat, drink water. I remember there's a time hata tuja introduce guys, karibuni sana. Yes. This is Thursday. This is Lifestyle Thursday. Yes. And they're here for the mid-morning pack. Rosha has been really amazing. Yeah. Nikitoka nimewaambia tuna ready for this now. Yes. And today we'll be having amazing discussions here. But for now, we are doing a recap here last week. yes, what happened? What happened? Yes. Na sasa walikuwa na pia the doctor kept insisting that maintaining a healthy lifestyle is not about eating and exercising peke yake. You need to sleep well. Enough rest is ideal. 7 to 8 hours of sleep. Kahugu, how long do you sleep? But na hii economy unalala 7 hours, uko serious na maisha yako? Are you serious? No, even though the healthy standard time, but alikuwa nasema for some people it's hard because ya job unafanya, which is inaeleweka. But if it's possible for you, labda most of the time una spend usiku uko pale TikTok, uko Netflix, reduce that time so that you can sleep for the right number of hours. Alafu pia alikuwa anasema kuhusu mental wellness. You should avoid being stressed out because pia hiyo itafanya upate a bad lifestyle. Hata tukiangalia most of the eating disorders that are there, we have had that conversation so many times. Hizo eating disorders inakuwa caused na a mental issue ama something that happen in your subconscious. So that is what we learned last time. So in short, mental health ina affect mpaka your actual health because it affects how you eat. Kama uko na stress mostly, watu wengi stress eat. Yes. Or unakosa kukula kabisa. So kunanga in between. Yes. So your mental health is your number one health. Sawa? And you need to make sure uko poa. Lazima. And you drink a lot of water. Yes. I know someone who takes water ni kama ametumwa. For real? And he's always very healthy. Wow. Very healthy. Lakini sasa pia doc alikuwa anasema, the nutritionist alikuwa anasema, when you're drinking water, don't drink a lot of water in one go. Once, Yes. So alikuwa anasema, for you to know the amount of water that you need to drink, unafaa kuchukua your weight, you divide by weight divide by 30. Then you'll get the number of liters that you need to drink in a day. Na alikuwa anasema you need to distribute them evenly throughout the day. Usikunywe zote in one sitting. At your weight? Your weight you divide by 30. And then that's the number. That's the number of the liters of water that you need to take. But alikuwa anasema the standard is 2 liters. Like if, per day? Yeah, 2 liters per day. But the most ideal ni you take your weight, divide by 30. Then from there utajua ni how much water you need to take in liters. Alafu uzidistribute vizuri throughout the day. Again, chai moto, maji, immediately after kukula is a no. Why 30? Ati kwa nini 30? Kwani unafaa kunywa liters ngapi Kahugu? Juu ni kama hamtaki nikunywe maji. Kwani nakuja ngapi? Don't shock us. But why 30? Like the standard tu ikuwe 2 liters. Okay. Kwa hivyo kama imekuja below 2 liters, sasa yako iko kwa standard ya 2 liters. Nani amekwambia imekuja below 2 liters? Jumesema tunaelekea ni kama utakunywa maji. The standard is 2 liters. You can advise you can take a glass of warm water before 30 minutes before a meal. Na pia 30 minutes after a meal. A meal ndo wache process at least iko imeanza kwa tumbo. And when you're taking water, don't take cold water. Ninakujua sana.
Don't take cold water. Don't take cold water. Kwa sababu unakumbuka science tukisoma kuhusu enzymes, how they require optimum temperature to work. Haikuwa nini story to the kitabu. It was actually ni practical, very practical. Wow. So ukikunywa maji baridi una affect process za tumbo juu enzymes hazitapata the conducive environment ya kuanza ku work on the food and digestion. Okay. So warm water. Hey, jamani. And maybe quench thirst. I don't know. Because hot water, like you don't feel like you're taking. But again, I realized, maybe you guys, you can tell us, unapenda maji moto ama maji baridi. Because when you get used to taking hot water or warm water, you don't feel like taking cold water tena. For real? Yeah. The moment you ukizoanga kunywa maji moto, utaboeka, like you won't crave for cold water. You see the way sometimes you just want very cold water. Yes. Ukijizoesha kunywa maji moto, like warm water, you won't be taking. Hata ukiwa na, when it's very hot, you won't even be craving for very cold water. For real? Yeah. How does that happen? I don't know. Sasa the process, the pain inakuja hapo kwa kuzoea. Utazoea aje sasa hiyo maji warm kwa sababu most of the time we find ourselves especially if it's hot. Unataka tu the cold water cold, very cold. Yes, now it may quench my thirst. Ukipewa maji warm like we don't want that. Hii inaenda wapi? Who's drinking this? But anyway, alafu pia alafu of late kumekuwa na this issue of sijiko shaipata heartburn. Kahugo. I think ina relate to what we've been talking about, what you guys talked about last week. Na sasa to heartburn. Because I think if you don't eat well, or Doc atakuwa akituambia, the way you eat, it's inaweza cause, ama you dieting, inaweza cause ukuange na heartburn. Was it Sheila ama ni nani during a shoot? Yes, it was Sheila. Alikuwa anasema hajawahi pata heartburn maisha yake yote. For real? Literally. She has never felt that thing that unasikia ni kama nothing. Ukunywa maji mingi ndo usikie, like you feel like there's fire burning in your gut. Imagine never. How? Which means it's actually possible kukaa bila kufeel heartburn. Unajua kuna watu wamezoea, like unakuanga tu na heartburn, if you take anything unakuwa na heartburn. Some people don't even take tea because when I feel tea, inaleta heartburn. Some people don't take carbs because they think carbs ndio ina cause heartburn. Sasa utasurvive aje bila carbohydrates surely? Do you know kuna watu wanashindanga na nini? Na antacids kwa bag. For real? Because of that key acid reflux naisikia kama inakuchoma. You know, today I was seeing a certain content creator alikuwa ametengeneza video going to the first time kwa gym, like trying dieting for the first time. So instructor wake amemwambia, like I think goal yake ilikuwa lose weight. So akaambiwa asubuhi you drink 1 cup of smoothie, lunchtime ukule a fruit salad, alafu jioni ukule veggies. Na hapa katikati? So, sasa hakuna kitu nakula ingine. You want to kill? Smoothies, a fruit salad. Mnataka is it mada? Sasa the video inaonyesha asubuhi anakunywa smoothie, alafu lunchtime amekula fruit salad, alafu amekula veggies jioni. So as anatoka kwenye ameketi akielekea kulala, he was not seeing where he was going. And everything is just blurry. Anataka kuanguka. So we mentioned about someone not eating carbs. I'm like, how do you survive without carbs? Kwa sababu carbohydrates ziko kwa kila kitu. Mkate carbohydrate, asubuhi lazima kula. Chapati carbohydrate. Ukisema ni ndoma, ukisema ni ngwashe, those are carbohydrates. But ndoma na ngwashe you cause heartburn? It depends, I think. Kwa sababu kuna mtu atakula aseme yako fiti. But kuna some people I even know of, like family, they can't eat it. Wanasema inawapea heartburn, ile kuungua. So I don't know if it's chewing, hawachew vizuri, inateremka bado ikiwa shida yukuja from. Like I don't know if it's the chewing bit ama generally nini likata system yao, like. And then there are people when they get pregnant, they have a lot of heartburns, such that it becomes even very hard for them to eat. No, of course, ukiwa pregnant, you need to eat well. So a certain lady alikuwa na complain ati mimi from week 1, I've never been able to eat well. Nikikula anything, na feel heartburn. Nikikula anything, heartburn. Surely. Mpaka nikajiuliza, pregnancy from a very young age, as young as 1 month, mbona uko na heartburn? Exactly. How is it related?
Maybe you can also tell us, our viewer, ushaikuwa na heartburn ama kama wewe ni mtu na struggling na heartburn, what exactly do you think way ina cause your heartburn? And of course, if you have questions about heartburn, hiyo ndio tutakuwa tukiongelea leo. Our doctor is on the way, yeye ndio atakuwa akihandle hiyo maneno. Na ameitaje? Nini Yo inaitwa GERD. 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 Okay. So hiyo ndio tutakuwa tukiongelea. So if you have any, probably tunaongea na uko na heartburn as we are talking. Ametoka kula breakfast anasikia kuna you're already feeling it. Yes. So you just ask the questions katika nambari zetu 0721105105 on WhatsApp 23814 kwenye SMS line, and of course on our Facebook page, MBC ITV Facebook page. On the comment section, any question that you have about heartburn, we will appreciate. Tutakuwa tukijibu, and our doctor will be here, atakuwa kizihandle vizuri. But also we'd want to know how you doing. Unajua sometimes tunaanzanga tu, I remember was it SNS? Tuliamua tu tuanze na, hi guys, how you doing, how has been your week, because it's ni Saturday, SNS yoko ya Saturday. So we asked how has been your week, nini, and we were just doing it very interactive, nini. So this lady aka text in akatuambia, thank you so much for asking how we have been. You know, ati for the whole week hakuna mtu amemuuliza kwa aje. For real. Imagine. I think naweza sema hizi vitu ndogo ndogo we are really like looking past them. Like unasema si anaulizwa na kila mtu. Like, what is the importance of asking? Imagine she said that and it really got to me. Wow. She texted in like, thank you so much for asking how my week has been. I've not been okay, and no one has even ever asked. That is so sad. What? Imagine, there's this friend of mine, a particular friend, and as in chenye anafanyanga inanifurahisha. Like a month can't go by without them texting and asking, hi, how are you? Are you doing fine? Alafu anakuambia, don't reply with a random, I am doing okay. I want you to tell me how you have been. Hiyo time yote tujongea. Alafu anakuuliza, je, is your mental health okay? Like alikuwa ananiuliza, like haikuwa just an random conversation ya kubrush past it, you know, anataka kujua genuinely how are you feeling. Na seti kuuliza ati ndo aende aambie watu wengine ati hayuko sawa kona, no, like she just alafu she has made it her like a culture for her, like, and it's not possible kuangalia watu kila siku. Sometimes you have a lot going on, probably at you have a lot on your plate, but that particular one day of the month yenye anaamua kuuliza people around her, people she talks to, how they're doing, it makes a difference. Because at least tuna feel ninyewe, like we're not that close, but at least there's someone who cares. Someone cares. Someone wants to know if I'm okay or not. It's very important. Exactly. As much as tumefika kwa hiyo situation, I have to protect myself, I have to make it myself, you know, it's a me, individuality kind of situation. Just try and talk to the people around you. Get to know venye wako. It's part of lifestyle, by the way. It's 100% lifestyle. It's lifestyle. Unataka ujue how are your people doing? Exactly. How are your friends doing? Socialize just ask questions. Wache hiyo maneno yenu. Ati kila mtu na mzigo wake. Nani ndasikia alisema, I don't know what you're talking about. Ati in town. Kila like, wow. Wow, be nice. Ukiwa town itabidi ujifunze kukaa town. What? Kwa hivyo town kila mtu ni wewe kivyako. But the things have become so tough such that it's so hard to trust mtu. I don't know if you have come across someone ako in a tight situation ama kuna tight spot town, nakwambia please nisaidie simu yako, I need to call someone, anitumia hata kama ni do so that I can get myself home. Nipe namba nitampigia. Hata nitamuongelesha, umesema namba yake ni 07. Sitaki hiyo mchezo. Alafu hata akipiga umeshikilia hivi simu kwa masikio yake. Niko like nitamuongelesha mimi mwenyewe. Like, okay, say what do you want to tell them? Amesema. Okay, amesema because you don't trust. Kwa sababu don't trust people. Tuko town. Nata on rare occasions will you find someone trying to help. Mtu tu anakuangalia kwa like uko peke yako. But tunatakana kukuwa good people. Let's be our brother's keeper. They're still good out there. Na wenye wanafanya uhalifu tutawapata. We'll find you. Nakwambia. Na you will utakipata. Utakifind. Nakwambia. Anasema okay, you're talking about a totally different thing. We're talking about sahi tunaongelea mambo ya
GAT. Yeah, GAD. GAD. Heartburn. Heartburn. Simpler terms. Yes. Yes. So kama unakuanga na heartburn, you have any question you'd want to ask about heartburn, a doctor is coming in. So right now, we'll be talking about kama uko na issue ya heartburn, ask in your questions. Kama uko na a concern about the same, just ask in. Alafu, our doctor is coming in and he will be answering your questions and what has been your experience with the same. Especially ladies who are pregnant. Many ladies who are pregnant, they really complain. Ebu you tell us, kama ushaipata pia mtui, your pregnancy journey, ulikuwa na heartburn? And from How what was it? stage? Exactly. How was it? How was it? Because you also want to help people when they're struggling with the same. So doc akikuja atakuwa anatambia, is it a normal thing? Yeah. Kuwa na heartburn when you're pregnant. And if it's not a normal thing, what are you supposed to do? Exactly. Yep. Alafu niko na swali. Tumeongea kuhusu nimekuza kama ushaipata heartburn ukaniambia yes ushaipata. Na temu umepata unafanyanga nini ndio ishe? A lot of things, and some of them could be wrong. Of course, unaweza tumia antacid. Yeah. Antacid. Someone said using water helps. Oh, it does. Mimi na feeling kama maji inaongezaga. Ni kama maji uongeza. Because that mimi I've had heartburn on several occasions. Alafu ukiambia watu anakuambia you drink water, drink a lot of water. Ukikunywa maji, unakunywa maji unasikia ni kama umeongeza sasa fuel. Sasa inawaka vizuri. I don't think water helps at all. Nikiwa nakujanga kwa ribu. Bas, alafu ukiuliza nimekunywa maji na bado nasikia iko. Unaambia umekunywa maji warm? Hiyo wakati si ni team maji baridi so unakunywa maji baridi. Probably unasema probably. Unaongeza maji nyingine warm. Jamani. Na unapatanga heartburn after like eating what exactly? For me, I think most of the time napatanga heartburn nikikula kitu iko na acidic properties. Like nikikula chungwa nasikianga kitu. I don't know what to call it, like a very bad discomfort. Yeah. Hiyo ya heartburn. Ama nikikula seme carbohydrate ikiwa kavu. Like I've not taken it with some roughage ama hivyo. Like seme nimekula mkate ikiwa hivyo. Ati bila chai bila nini. Unasikianga ama sweet potato baridi. I think people are different. Someone said that waru ikiwa baridi. Bas. I don't know, like starch baridi kuna kitu inanifanyanga kwa nini. Hizo vitu kama waru, hizo I had someone saying ukitumia pia Colgate it helps. Colgate? Yep. Unakunywa Colgate ama unakula unaweka wapi? Ni maana vile umeniuliza I like bombastic side. Because someone told me that Colgate ni base, it's a base. Right? Yeah. Alafu the heartburn ni acidity. So if you kama uko na heartburn and it's so bad na hauna antacids kwa nyumba, you can use Colgate unalamba tu kadogo. You know what? I don't know how safe that is. It is not safe because at Colgate wanasemanga spit after your brushing. Wasemangi swallow. Ingekuwa poa angesema as you brush your teeth you can swallow because it's good for your gut health. Lakini wasemanga you spit it out. Kwa hivyo tutakuwa tunauliza hiyo. Alafu the other thing, people are really misusing Colgate. Colgate imekuwa dawa ya kila kitu. Nini Sema ingine? ukweli kahuku. Nini ingine? Ujaipata ma tutorials YouTube, watu wanajipaka Colgate kwa uso ati ni part of the cleansing process ya uso. Oh yeah, ati ukitokea ka pimple unachukua Colgate unapaka. Ukitaka kuosha kiatu ya white na iko na stain unatumia Colgate. Ukitaka yani Colgate inafanya vitu mingi lakini unajua hiyo it's a brand. It's anyway, acha maneno tutaona because I don't think it's supposed to be like that. Yeah. Unless kwa Colgate kuna kitu yenye mtuambije. Kuna kitu mahali. Most likely there's something. Doka atakuwa anakuja kutuambia we are supposed to do that ama tunacheza na maisha yetu. Yeah. Alafu pia there was this question of how much food are you supposed to take? Like in total. Unajua kuna watu wanakula sahani 3 in one sitting. Is that wrong? Na kama is that wrong? Kahuku nakulaga sahani ngapi hebu tuambie kwa sababu now we are curious. How many plates do you eat? I'm asking for a friend. No. Tell us the truth. Tell us the truth. We don't mind. So is that wrong? No, but is it? No, tell us. Tunatakana kukuleje na tusharaje. Not speaking on my behalf. Na leo mmeni roast kutoka asubuhi. I'm taking a rest. I'm taking a breathe. We appreciate you so much. So how many plates do you eat?
Tumesema kwani is it wrong? Like is it wrong? Tunataka kukula more than 2. Jafo sema kweli unakulanga yenye natoshanaje? Jeff they think mbili in a sitting. We mbili zote unataka kukula yenye natoshanaje in a sitting. Like tunafaa kujua kwa sababu I'm feeling kuna siku we had a conversation alafu tukaambiwa na a nutritionist that you're supposed to eat food that's enough for your survival ni ngumi zako mbili ukiwa umeshikanisha. That is everything. That is the starch, that is proteins, that is veggies. Evangalia ngumi zako tunataka ukikula Howard. Food inatosha days. Yes. Your time. Let's just give an example ya ugali. Yeah. So it's ugali and maybe veggies and meat. So ndeka yenye natoshana je like ugali natoshana hivi, meat natoshana hivi, alafu katikati usiku idea of hunger. Kwanza wanasema you're not supposed to take, like when it comes to meat, you're not supposed to take more than 2 pieces or 3 pieces. Kwa sababu the body takes walikuwa wanasema you take your, okay, I don't remember that mathematics, but I think your weight you divide it by 10. That's the number of grams of protein you're supposed to take. Kwa sababu scientifically the body doesn't take in proteins. Like proteins zikishikwa digested zinakuwa amino acids na mwili haiwezi store too much for health. Science. A lot of science is here by the way. So but sasa yote today kwa mlo wetu they have a nutritionist. Oh wow. Yes, from 7:30. So PM. So you'll be getting all that. Mnatakana kukula food inatoshanaje? Mnatakana kuposhanaje your food, your plate, how should it look like? In short everything about nutrition. Utakuwa unazipata. Alafu najua that's the right place ya kuipata because exactly. Kwa mlo wetu ndo mnafunza kupika kila kitu. Right from junk to very healthy food to drinks to salads. So hapo ndo naambiwa as much as tulikufunza kutengeneza salad and juices, what are you supposed to when are you supposed to take it, you know. So leo 7:30 mambo ya nutrition kila kitu for the sake of your health. Make sure you tune in 7:30 p.m. ndani ya mlo wetu. Yes, with Perpetual Nyambura. Exactly. So that you learn all these things zenye tunaongea kuhusu hapa. So watu wako na heartburn, people are complaining about heartburn. For real? Yes, people are complaining about heartburns. In fact, what I've said that tunawaambia about heartburns and you're seated there watching us or listening to us na uko na heartburn. Kuna mtu anasema hivyo. Ati sasa Kahugu mbona unaniongelea? Like you're talking about them. Honestly, I'm just saying, I'm just mentioning. Most of us by the tunajipata kwa hiyo shida ya heartburns. So at least you know you're not alone. Hey, today any question that you'll be having about heartburn itakuwa ikijibiwa, and I hope that this will be the last time you're talking about heartburn. People will get to know what you're supposed to do. Exactly. And I'm really hoping because unajua kitambo, I don't know if you can relate with this. Kitambo I thought kama mtu uko na heartburn uko na ulcers. Oh, I also thought that as well. Like they're okay. I think are they connected by the way? I don't know. Having ulcers, because ulcerations inakosioga na excess acid ndio ikiproduce kwa tumbo inachoma, alafu heartburn inakosiwa na excess acidity alafu inachoma the food lining. So could they be related? They could be. Could one lead to the other? Hizi maswali ni mengi. Anyway. Now, what we can do, we have a couple of people in tulikuwa to be interview, the Vox Pops. And we can get their view on the same. So tunaweza pata mwelekezi atacheza kama yeye, alafu we'll be coming back. Yes. Alafu we go for a short break like this, then we'll be coming right back. Oh, but for now, situpate hizo Vox Pops. Absolutely. To scale. What are you guys saying about the same? Wakati umeshiba unajuanga je umeshiba? Nasikianga tumbo imejaa. Alafu unakulanga nini kwa siku? Asubuhi naweza kunywa chai na mkate, lunch nikule kitu kama mchere hivi, alafu sapa ugali. Na unakulanga saa ngapi ndio ushibe? Nakula tu saa moja but ya kushiba. Kuna siku ushaisikia ni kama uko na hamu ya kukula kitu, craving kama monyo hivi ama kitu kama hiyo? By the way nakulaga monyo sana. Sana na sijui kwa nini. Hadi wa leo jaya cha kukula. Saa hii na niko tu sawa, sina pregnant but nakula monyo. Swali leo ni unajuangaje ukiwa umeshiba? Okay, nikikula nisikie nimeshiba, spoon ya mwisho ndio nasikia nimeshiba.
Unakulanga nini ama sahani ngapi ndo ushibe? Okay, kukula nini inategemea na kushiba inategemea nitakula nini ili nishibe. Kitu kama ugali nitashiba haraka. Mchele kiasi nitashiba pole, lakini chapati ndio sana nitashiba haraka. Yeah. Na kuna wakati una feel kama mwili yako inakuitisha chakula, na ikikuitisha inakuitisha chakula gani? Okay, mwili kinitisha na cravings zangu za chakula hizo na kuanga mayai mbichi. Mayai mbichi. Do you think that is healthy? Yeah. Una feel kama hiyo ni healthy? Yeah, it's healthy because mayai mbichi, by the way, mayai hustahili kupika. That's the first thing you should know. Mayai hustahili kupika, unastahili kubonga moja hivi, kitu inaondokea. Unajuanga je umeshiba? Hisia za mwili. Hisia nimeshiba. Hisia gani? Hisia kama gani? Hisia kama tumbo imejaa. Alafu na pia ushaipata craving? Unafanyanga nini ukipata craving? Na ni craving ya nini? Natafuta kama ni mahindi vile nimetoka Salga hivyo, ikimenituma nikule mahindi. Sawa, sasa Leonard unakulanga sahani ngapi ndio ushibe? Sahani 2 kama sina appetite. Na ukiwa na appetite unakula ngapi? Sahani 4.5. Na hizo sahani 4.5 ni nini unakula? Mi upenda ugali na nyama. Ugali na nyama. Okay, na ushaikuwa na hamu ya kukula kitu? Yeah. Unapata hamu ya kukula nini? Chapati na maharagwe. Unajuanga aje umeshiba? Mimi nasikia nashiba tumbo inatosheka. Na unakulanga sahani ngapi ndio ushibe? Nakula asubuhi ugali na chai. Saa 7 ugali na boga. Saa 3 usiku ugali na boga. Yeah. Na kuna wakati unasikiaga ni kama mwili inakuitisha chakula fulani, tuseme kanyama hivi? Kuna wakati nasikia tamu ya nyama lakini sipati pesa ya nyama. Yeah. Mary, nikuulize, wakati ambapo unakula unajuanga je umeshiba? Nasikianga tumbo imejaa. Unakulanga sahani ngapi? Sahani 3. Na unakulanga nini kwa siku? Ugali. Na sukuma. Alafu kuna wakati unasikianga ni kama mwili inaitisha kitu, alafu unafanyanga nini na inaitisha nini? Naitisha maji. Nikitisha na kunywa. Hakuna wakati unasikia mwili teme kukula monyo ama kitu kama hiyo? Nishajipata siku moja. Yes. Atena kulanga mayai mbichi hata mimi nilibaki hapo kwa mayai mbichi kwa sababu nitakubali kupita. I don't know Kahugu if you remember, there was this time kulikuwa na wave ya quails. Mimi hizo mayai mbichi tumekulishwa. For real? Sindio, tulikuwa tunaambiwa it is very healthy. You know, I think there was someone who was coming up with these two things. And is it healthy? Really? The moment you feed it to an African parent, hiyo ni gospel truth. Nataka kujua kitu kingine. So every morning mlikuwa mnagonga kakwel egg kamoja, jioni ingine. So ilikuwa semekana kwanza ina prevent against cancer, sijui some chronic illnesses kama sijui nini. So we used to really unakunywa kwa good thing like hapa. Ndatuambie, is it really true? Is it really healthy? Is it really healthy? Kama ni healthy, then why do people cook eggs? What is the point of cooking? But we'll be talking about that. Yes. It's good that you've had these Vox Pops and you've had maoni ya watu. You've had there people wenye wanajanga wameshiba wakisikia tumbo imefura vizuri, wanajua now this is it. So we'll also be getting the answers from you guys. Unajanga aje umeshiba? Na time uko na heartburn, how does it happen? Yes. Is it after you're very full or it's after you've taken something in particular? Yeah. So we'll be getting to that. And of course the doctor is already in the house with us. Atakuwa najibu all your questions. We've said questions zote za heartburn zitakuwa zinajibiwa leo. And we are hoping that today will be the last day we're talking about these. Because we've been always talking about heartburns all the time. What are you supposed to do ukiwa na heartburn? What are you supposed to do ndio avoid kukuwa na heartburn? Yes. Right? So I hope leo we'll get all the answers. Yes. Yeah. Absolutely. So we'll be going for a short break, then we'll be coming back with our guest, and make sure any question that you have, once again, tutumie katika nambari zetu 0721 105 105 23814 or MBCI TV Facebook page on the comment section. We are here to solve your problems today. You're welcome.
MBCI Television, transforming lives. When we come to healthy eating, inamaanisha pia venye tuna add weight pia na lose weight, exactly. Ni about what we eat. Hiyo BMI ndio inaonyesha kama uko either normal weight, underweight, overweight ama obese kulingana na kilo wako. So BMI huwa tutacalculate kutumia kilo na urefu. Then kwa carbohydrates pia kuna aina. Kuna zile tunaita simple carbohydrates na kuna zile tunaita complex carbohydrates. For a normal healthy individual mwenye hana shida yoyote, na anataka maintain weight, it's good kuendea the whole grains, the complex carbohydrates. Hizo ni healthier compared to the sifted carbohydrates ama tunaziita simple carbohydrates. Wow. So hiyo ni carbohydrates. So umesema watu waende ile nyingine ya complex carbohydrates. They are the healthier options. Kingdom Missionary Society for All Nations KIMSAN kwa ushirikiano na viongozi wote wa makanisa ya Molo wanawaalika nyote katika mkutano mkubwa wa Injili, ubatizo na matibabu ya bure, yani free medical camp, kwa ushirikiano na Quality Modern Hospital, Kabarak University na Wizara ya Afya. Wakaaji wote wa sehemu zote za Molo mnakaribishwa mjiunge nasi Molo Stadium kwa siku 3 za Injili, miujiza, matibabu ya bure na uvuvio. Mkutano huu utaongozwa na mtumishi wa Mungu Reverend Sifas Senyonjo kuanzia tarehe 26 mwezi huu wa Oktoba hadi tarehe 28 mwezi huu wa Oktoba mwaka huu wa 2023. KIMSAN, sharing God's love, transforming lives. What we need to do is to replace, and then we'll have variety of the new now versions of music. But when we don't do that, we will find ourselves extremely connected with the past than with the present. Wow. What is the process of finding out and determining what is that this on which I'm listening to, yes. maybe if we can use evil, and maybe this on which I'm listening to does not have any evil? If anything that I'm listening to does not cultivate an environment for the word of God to have root, that I can meditate on that word and that word can bear fruits that are pleasing to my God, then that tells me that then it is not productive for me. It is not beneficial for me. It could be, it's a good song, yes, but it's not beneficial to me. MBCI Television, transforming lives. Yes, welcome back, guys. Remember, this is Lifestyle Thursdays with me, Sylvia Wanjao and Rachel Kahugu. Yes, na tulikuwa tunaongea mambo ya heartburn. Exactly, yes. Na doka mingia. But sasa si tunaita heartburn, lakini tutajua the professional term yenye inaitwa kwa sababu we just your heart is burning. Yes, our heart is literally burning. Lakini there's a professional medical term ya hiyo. Na sasa since the doctor is here, na sisi we are not professionals, let's not get into detail. But mwana anaweza chukua certificate ya kukuwa nutritionist. Niko karibu. Uko mbali. Mason is looking at me like, what do you mean? Turudi shule if we want to go down that route. No, but I can try. Nimejaribu. The eyes have it. Are you sure? Usijasikia nei wakipewa chance ya kuongea. They don't have a chance. Hiyo ndo watajaza kelele kwa hiyo. They don't have a chance. Karibu sana daktari. Thank you very much. Introduce yourself to the viewers and tell them who you are and what it is that you do. All right. Good morning, viewers. My name is Dr. Felix Odiwara. I'm working at the Nairobi Women's Hospital. I'm a general practitioner, and I'm happy to be here today. Wow. Yes. That is beautiful. Asante. So today we're talking about GERD. Yes. Sisi layman terms tunaita heartburn. Can you tell us what that is? Yes. So nimesikia mnaita heartburn. But the term is called GERD. That is an abbreviation. GERD. To mean gastroesophageal reflux disease. Na maanisha ziko mingi. So to be specific, kuna moja inaitwa gastritis.
na ingine inaitwa peptic ulcer disease. Ulcer inamaanisha tu ya kwamba uko na kidonda. So ukiwa na hiyo kidonda kwenye tumbo, utakuwa ukisikia hiyo heartburn, whatever you're calling heartburn. There'll be a lot of acid production. After the acid production, you'll hear the burning now your esophagus, that's the food pipe. Let's start from, you said ukiwa na hizo vidonda ndo unakuwa na the heartburn. Which means the ulcers and the heartburn, they're actually related. Yes, they are related in a way. And is there a chance ukuwe na heartburn na hauna the ulcer? Ndio. Okay. It means that there is excess acid production. But haijafika kiwango ya kuform ulcer. Okay. Yes. How do you know? You will know by doing a test. Okay. It's called a test. A test yenyewe inaitwa H. pylori antigen test. Okay. That is the most specific. Ya kuonyesha ya kuwa uko na ulcers. Ndio. Lakini ikiturn pia negative inamaanisha pia uko na hyperacidity. Acid ndio mingi. Okay. Ndio. And what causes GERD? A lot of things causes GERD. As I said, there is a bacterial infection that's specifically called the H. pylori. Hiyo sasa ndio ina cause excess production of acidity. That is the common one. Kwa sababu kuna zingine pia ambayo pia going deeper kidogo inaitwa Zollinger-Ellison syndrome. Hiyo ni excess production which may lead also to cancerous. Wow. Okay. So on this case, when you're talking about gastritis, gastritis is just excess production of acid. Then the excess production of acid, it goes, hiyo acid imezoea kukaa kwenye tumbo, lakini wakati itapanda juu to the food pipe, ndio unasikia sasa inakuchoma. Umeelewa sasa? Kwa sababu in our stomach kuna hydrochloric acid. So it is used to the environment. Lakini wakati imeenda mahali ambapo it's not used to, like in the food pipe, kwa esophagus, that's when inakubana. Then now we call it heartburn. Okay. Yes. Now I get where that heartburn is coming from. Yes. And now na kuna foods pia zinaweza cause. Ndio. Hazicause lakini zinafanya hiyo shida uko nayo ikue accelerated. Yes. So it's an aggravating factor. Now there are people wenye hata tumetoka kumention. The ladies when they get previously hawakukwanga the heartburns or anything, but now when they get pregnant wanakuwa na issues za I can't take anything, literally hata fruit inafanya nakuwa na heartburn. So what's the relation? The relation is whenever you're pregnant, and most of the time utapata ni wakati mimba inaendelea kuwa kubwa, ndio heartburn inazidi kuwa zaidi zaidi. So it means that when your pregnancy is growing, your womb is also growing in size, and also the kid who is inside now, the fetus, pushes on the stomach. So the stomach ina change direction in terms of shape. So it change, then it pushes the food content inakuja juu. Okay, so tumbo ni kama inakuwa kadogo. Exactly, inakuwa kadogo, then it's pushed up. So the content when it's pushed up unakuwa na acid sana most of the time. You understand? So you hauna ujanja. Uzoe tu mpaka mtoto akuje. Na dawa pia, lakini uzuri kuna dawa. Now talking about dawa. Ndio. Tuongee story ya Colgate. We had mentioned some mnacheka wai. Mnani judge. No, asking for a friend. There are people who say ukiwa na heartburn unaweza tumia Colgate. We've had pia mention Ash. Our guy here pia alikuwa amesema you can use mahindi mbichi. So kutumia hizi vitu, is it recommendable? Actually, it's not recommendable, but pia tunasema wakati, for example, mtu ameumia hapa, you do something called a first aid. Okay. So probably it can be a first aid, but it's not recommended. These are Colgate and the rest of the things. It's not recommended. Okay. The reason is it may also lead to other things. There are chemicals in, for example, the Colgate. So it may lead it to be worse later. The reason why mnatumia Colgate ni kwa sababu it's a base. Now the state of the acid in the stomach is acidic, so you are trying to normalize the neutralize it. Yes. What a chemistry. Uzuri tunakumbuka mwalimu wa chemistry. You see we are applying what she said. Mwalimu wa chemistry ako wapi? Akuja tuna apply. And what are the signs and symptoms apart from the heartburn? What are other signs and symptoms of GERD?
Good. The signs and symptoms of GERD, one, apart from the acidity, Yeah. you will have nausea. Unasikia ni kama unataka kutapika. Right? Yeah. The other thing is pain, uchungu zaidi. Yeah. And most inakuwaga na chini hapo kwenye kifua. Hapo chini tu. Yeah. That's where the stomach is located. So you'll feel pain. Yeah. Those are the most common. You may even vomit because of the nausea. Yeah. You may vomit as well. Okay. Yes. Okay. At times you may even have diarrhea. Oh. Diarrhea is also another factor. Unaweza kuwa na diarrhea. Ndio. Kichwa inaweza kukuuma zaidi. Kwa sababu nao unajua now you have changed the electrolyte imbalance kwa mwili. Yeah. So hiyo inaweza fanya pia kichwa ikuume. Okay. So it's good to go get checked. Exactly. Okay. Yeah. Now there's someone here mwenye anauliza anasema, hello, my daughter has been complaining about kuchomeka tumbo. How should I go about it? Anaitwa Mercy from Kiru. All right. So Mercy ameuliza swali nzuri. Kama ako na shida ya tumbo, Yes. ni vizuri aende akuwe checked in the hospital. The reason is it may not only be acidity. Kuna maneno mengine pia ambayo inaweza present as the same as acidity. Yeah. So they should go and rule out from the hospital when they were checked so that daktari awaambie kweli ni acidity na kama ni acidity amepimwa atapewa dawa. Okay. Ndio. Kuna watu wenye wanaendanga na issue ya acidity in the hospital, then you're given these kits. Yeah. A certain kit. Yes. There are people who go na anapewa tu tablets kadhaa and you're good to go. Yes. So what's usually the difference? The difference is, nikianza show niliwaambia kuwa kuna peptic ulcer disease na kuna gastritis ambayo tu ni acid production iko mingi. Yeah. Yes. So wakati umepimwa na daktari na ameona ya kwamba uko na ulcers, utapewa kit. Okay. The kit. Yeah. The kit is a combination of antibiotics. Yeah. Utapewa kwa wiki ngapi? 2. The kit. Kisha utapewa madawa mengine ambayo ni ya 4 weeks. In total, to treat the symptoms of peptic ulcer disease, you require 6 weeks. 6 weeks. 6 Okay. weeks Of medication. of medication. Different types, of course, because utapewa the first 2 weeks, kisha upewe 4 weeks. Okay. So that will be 6 weeks. Hiyo ni kama uko na ulcers. Kama hauna ulcers, inamaanisha uko na gastritis. Na gastritis would mean unapewa matembe tu peke yake ya kucontrol the acidity. Yes, the acid levels. Haijafika kiwango ya kuform wound. Ya kukuwa na ulcers. Yeah, ulcers, yes. Okay. Yeah. Is there a way enye unaweza reduce the production of acid? Yes. Umeongea kuhusu chakula. Kuna chakula ambayo they aggravate the factors. Yes, hiyo dawa ambayo unapewa ni ya kucontrol, to control the acid levels. Na chakula pia mostly is usually about diet. Okay. Kwa sababu kuna diet ambayo ina facilitate a lot of acid production zaidi. When you take something like lemon, maharagwe, sukuma wiki, hizo ziko na tendency ya ku increase acid zaidi. Oh, so you avoid acidic. some, yes. Okay. So you avoid some of the foods. Yeah. And is it true that starchy foods kama nduma, ngwashe, viazi zina cause acidity? Yes. Oh. Ngwashe, yes, ina cause acidity. They're acidic. Yeah, there is a way they cause because it's full of starch. Sasa tukule nini? What are we supposed to Hizo eat? ndo tunajua ni healthy. Hizo ndo Like a unajua healthy ni breakfast, healthy breakfast ni ndoma, ngwashe na kachai, you know. I know. Sasa tuambie iko na acidity. So what are you supposed to eat? Atuambie msile. Yeah. Wakati uko na hiyo shida ndo tunakwambia control or limit the one that you take. Kama ulikuwa unakula 3, unaanza kula 1. Yeah. But there are other things that you can take. Jamani. Kuna mengine unaweza chukua. Si lazima ngwashe peke yake. Okay. Fruits pia you can take like popo, avocado. You still have an array of fruits to take. Yeah. Wow. And kwanza on that note, Yes. we wanted to ask how much food should someone eat, and food yenye unakula like quantity inaweza kuaffect pia upate acidity? No, the quantity doesn't affect. Told you. Kwa hivyo mtu anaweza kula sani 3 4 na ako sawa. Ina shida. Haya. Inategemea na wewe, kiwango yako. Now, what about watu wenye usema when you eat and now you're full, hiyo ndo time uko na heartburn? Ukikula ukiwa full kabisa. I think hao ni watu ambao wako na heartburn tu naturally, or otherwise it would mean when going as layman you have filled the stomach kabisa, lakini unajua pia tumbo huwezi ijaza kabisa, lazima ibaki na hewa fulani pale juu. Ni kama mtungi ya maji. Mtungi ya maji inaweza japo muone kweli. Kuna kwa na mahali hapo juu. Kuna kwa na hewa kana baki, sio the same to the stomach. Oh, okay. Yes, na inakuwa pale juu.
So wezi ukaifeel kabisa vile unasema ati now that's the problem. Sasa umeanza kujaza food hadi inaanza kuja. You're eating too much. I love a piece of Vox Pops. I've had someone mention about eating raw eggs. Is it healthy to eat raw eggs? No, there's a lot of theories. Some of them are not really applicable. These are the hypothesis too. So hakuna anything healthy about eating? There's nothing healthy. Because I'm thinking, si hata zinaweza raw eggs. No. Okay, what would be the dangers of raw eggs? Actually, because the advantage with the raw eggs is that it's natural, but then remember the yolk itself has a lot of protein and cholesterol. You understand? Eh? So that cholesterol inaweza kuwa probably harmful to you because of the excess cholesterol levels. Yeah. So mwache kula hizo mayai, hata mnakula je hizo mayai shwali? Mayai raw. I'm imagining runny eggs kwa hoteli unajua nani atakula hiyo. Even in hotels, the hotels zenye wanapika eggs and they don't let it cook. Yeah, completely kabisa. It's not healthy. Please, thank you. Kuna watu wakisikia ukisema hivyo karibu kukuta. People who prefer that. Like they don't want eggs zimeiva kabisa. They want that runny bit at hiyo ndo flavor iko hapo. And you know, there are people when you wanajifanyanga self medication, ya heartburn. Yes. So for example, for someone who knows mi uko na heartburn, nakula tu kwa sababu ninaipenda but najua nitakuwa na heartburn. Yeah. So ninakula but nakula nikiwa na antacids hapa. Yes. Is there a danger ama it's okay can just... No, there's no danger kwa sababu unaweza pata pia kuna madawa ambayo ukipewa zitakupea acidity. So tukikupea hiyo madawa tutakupa na hii antacid protect because we know hii dawa itaku affect in terms of acidity, tunakupea protect from acidity. Okay. Ndio. Wow. All right. Now, is it possible for small children to have acidity? Yes, it is possible. Oh. It is very possible. Oh, why? How? They are human beings. But remember, that's one. Yes, so any other physiology ama kile ambacho kina undergo in your body, the same thing happens to their body. So they'll also develop acidity with time. Ibu, now tell us, for a very young kid, what is the ideal foods for these people, for them to eat? For kids, what is the ideal foods for them? What do you mean, which age group? Let's say below 10. Below 10? Yes. Actually, below 10 years, most of the time utapata wanakula our same diet as you take. So ndio ukikula kanisa hapa mnala kama familia. So you'll find that it's not different from us. It's just the same. Okay. It's just that any other thing ambayo inaweza kukuletea acidity kama wewe pia yeye bado. So as a parent, you try to balance their food. Exactly, try to balance the foods and avoid probably that much of those things I've talked about. They are good, yes, but there are alternatives to it. You do spinach instead of sukuma wiki. Yes. And is it true that stress inaweza cause gastritis? Yes. Stress inaweza cause gastritis, but remember, kila mtu ana stress. Everybody has stress. So wakati ambapo unasikia stress inaleta acidity, it doesn't mean the stress that you have. And also, if it is the stress that you have, it is related now to the hormones production. There is some certain hormones when you produce, they can also cause the same. So your stress acid production inaleta kitu inaitwa Culling's ulcer. Ulcer tofauti because of the stress production. Those are different types of ulcer. Okay. Yes. Okay. Now that you're talking about different types of ulcers, for heartburns, kuna maybe different types or different levels, because there are people who get ulcers maybe when they take a specific thing, then not ulcers, they get heartburns when they take something specific. Alafu kuna watu when they complain, I'll just take anything na nitakuwa na heartburns. So there's no levels. Acid is acid production. It doesn't matter. Kwa sababu wewe unaweza kula maragwe na usikii kama inaku affect. Lakini mimi nikijaribu tu inani affect. So it doesn't matter. Yes. All right. Na sasa which lifestyle changes zenye zinaweza saidia ku reduce chances za kuwa affected na gut? Okay, one of the lifestyle changes is that diet. So kama wewe ni mtu ambaye unatumia yale vitu ambayo zitakuletea acid production, excess, then you have to stop that. The other thing that is so common ni ya kwamba, and it's not a common, it's a common practice. Watu wanakula na wanaenda wanalala immediately. So you're supposed to sleep at least 2 hours after feeding.
2 hours? Yes, 2 hours Wow. after feeding. Haika Hugo. The reason, Shanini na mimi, please. the reason for that is at least after 2 hours, Yeah. digestion probably would have taken place and there is less of the food content in the stomach. So hata ukilala, unajua ukilala unalala straight. Yes. Yeah. So ukilala straight there'll be production, hiyo chakula inaweza kurudi bado juu. So pia ukilala after 2 hours, it is advised that wakati kutoke kifua kwenda juu, at least put a pillow pale juu. So that ikuwe umeslant at least around 45 degrees hivi. Also usilale tu flat. Usilale tu flat. Watu wenye ampendi kutumia pillow. Alafu mnashinda hapa mkicomplain, oh heartburn, especially nikilala. Now you know what the problem is. Exactly. It's because you feed and sleep immediately. Nilisikia kuna mtu alikuwa anasema there's a way you're supposed to sleep kama unakuanga na heartburn. Sijui ni side ya ulale na side yako ya left ama ya right. Is it just a theory or it's something? Actually, it's not a theory, but though it's not related, ni ile coincidence. Well, when nimekuambia tu it's 45, at least you be raised, your head should be tilted up kidogo. So that at least with the gravity, chakula itaenda tu chini. Okay. Yes. So when you sleep on your left side, you know your heart is on the left side. Yeah. So when you sleep on the left side, you only increase the output of blood. So the blood will be circulating in your body very well. More than when you sleep on your right side. Okay. So that's the theory behind it. Sasa tulale na side gani? Left. No, you can sleep either side. No, left is most ideal from what I'm getting. You know, for example, for the pregnant mothers, when they come to the hospital, we encourage them to sleep on their left side. We encourage them. It doesn't mean that when you sleep on your right side, there's a problem. But we encourage you on your left so that you can increase the blood that is circulating in your body. Utakuwa na hiyo kizunguzungu, naamka kizungu. Unajua kuna watu ambao wakiamka ni kizunguzungu kila wakati. Hasa wao ndio tuna encourage sana. Sleep on your left side. Yes. Okay. And are there natural remedies for GERD? For GERD. Yeah. Natural remedies. Mtu asikia ati uko na heartburn, kunywa maji warm. Uko na heartburn. Kwanza maji wewe inasaidia heartburn. Nikutaje jina. What about sugar? Sugar, okay, it does because that's sucrose. Kwa sababu unapata pia ile dawa ambayo tunakupea inaweza kuwa na sucrose. You know there are different, hizo dawa ziko tofauti. Yeah. So kuna ambayo hiyo sucrose goes and protects the lining of the stomach. So unapata ile acid, it doesn't come into direct contact with the wall ya ndani ya tumbo. So inakuwa protect. It's called mucoprotective factor. Okay. Yes. Okay. Yeah. Wow. Now, let's get some more vox pops from our time is really running. Mko mnangoja tu daktari afike hivi alafu time ianze kwenda mali naenda. No, we can get like more vox pops, then we'll be coming back. We want to see how you guys eat. Because we are getting to know how you're supposed to eat, what is healthy for you, what you're supposed to do ndio usipate heartburn. And it's very important that we've gotten the theories na nini ndio ukweli from a doctor's perspective. Ndio tusibaki hapa tukiwaambianga mkunywe maji mingi. Nasikia maji haisaidii. In fact maji huongeza heartburn, si ndio? Yeah, so watu wenye mnatuforce tukunywe maji please. Mpaka mnatuambia hata mjipendi, mbona ukunywe maji? It's good to take water but haisaidii heartburn. Please. Thank you. Let's get some more vox pops and then we'll be winding up. If you still have more questions, ziulize, we'll be attending to them. Naomi, nikuulize, unajuanga aje wakati umeshiba? Nasikia tumbo imejaa. Na unakulaga nini kwa siku? Asubuhi nakunywa chai ama nikikuta kibolo ya ugali nakula. Na lunch? Lunch nakula mchele na tu viazi hivi. Sapa nakula ka ugali na tusukuma. Na sasa unakulanga sahani ngapi ndio ushibe? Nakulaga sahani moja tu. Na kuna wakati inafikanga unasikia ni kama uko na mwili inaitisha chakula fulani kama munyo hivi ama kitu kingine, kanyama? Nasikia tu kanyama, munyo hapana. Unafanyaga nini ukisikia hivyo? Na jikazaga tu, nikipata pesa nanunua kanyama ama nakaa tu hivi. Mimi kitu ya kwanza kama nimeshiba, obviously lazima uwe loloko. Kwa loloko si unajua ni yani ni so that means that umeshiba. Yeah. Na unakulanga nini ndio ushibe? Ama sahani ngapi? Sahani. Sasa italingana na chakula. Hapo pa sahani inalingana na chakula. Chakula gani unakula sahani mingi ama vipi? Tuseme mchele na kamix yani. Tuseme sahani 6-7.
Alafu na ugali? Ugali sikulagi sana, labda nusu kilo na kaumena. Sasa umena sasa hiyo ndio mzuri. Hizo vitu hizo sasa ndio ziko sawa kama nago. Hizo ziko sawa. Na kuna wakati mwili inakuitisha chakula fulani, na ikikuitisha inakuitisha chakula gani? Mimi sometimes unaweza kaa hivi nisikie kukula kitu kama sosi ama kitu inaitwa spaghetti. Hizo ni vitu yani unajua ni vitu zenye uwezi zipata kwa urahisi, so lazima uanze kupiga hesabu. Ukiona kwa movie, hata mimi naweza penda kumanga hivi. Sawa, swali leo ni unajuangaje umeshiba? Kushiba obvious ukikura kuna extent itafika usikie manze nimeshiba. Sasa mimi ukura nikisikia yes ndio naacha ni kukura. Hizo ni sahani ngapi? Sasa unajua sasa kaya saa hizi kumekauka manze, itabidi umekura sahani moja unatosheka. Sahani moja unakula nini? Kaya saa hizi tuseme viazi ziko, si ndio? Viazi pale unaweza kula ugali na mbosho bado ziko, unaweza manga bado. Na wakati wenye una feel kama mwili inakuitisha chakula gani na wewe unakula hiyo chakula? Inafikanga extent tunakula juu manze unaweza sikia kuna venye hata umekula ugali sana, inafika mahali unasema itabidi nimebadilisha, unasikia unakula minji tu pale. Nikuulize, unajuangaje wakati wenye umeshiba? Nasikiaga yani tumbo imetoshereka, uwezi kukosa chakula kingine. Unakulanga sahani ngapi ndio shibe? Nakulaga moja. Nakula kama ni asubuhi, unakunywa chai na chapati. Saa 7 saa zingine utakula viazi na mchere. Jioni nakula ugali na madharu. Kuna wakati inafika unasikia ni kama unataka kula chakula fulani, na ikifika wakati unataka kula chakula gani hivi? Kama unajua inafika wakati mwingine unasikia unataka kupindua, sasa utakula hata ugali na nyama uchanganye na madharu. So tuambie, ukishiba unajuangaje umeshiba? Hauna appetite. Au kulangi at all? Nakula lakini hauwezi kuwa na appetite. Unajuangaje ukiwa umeshiba? Chakula yenye ilikuwa kwa meza ikiisha. Hiyo nimeshiba. Sasa kama chakula ni excess, utakula yote hadi umalize? Lakini unajua kuna yenye utasaviwa. Sasa hiyo yenye nimesaviwa ikiisha, nitajua nimeshiba. Hivyo ndo. Na unakulanga sahani ngapi in total? Kutalingana juu nikiwekewa 2, labda mwenye alikuwa amekaa hapo ametoka nitakula tu hizo 2. Lakini nikiwekewa moja nitajua tu hiyo moja ni yangu. Shika na hiyo moja. Shika na hiyo moja. Sawa. Na kuna wakati nafikanga mwili yako inaitisha chakula fulani? Chakula fulani? Sema inakwambia leo nasikia kula kanyama hivi, ama unasikia tu leo haiwezi pita kasi chakula nyama? Kwanza nikisikia nikinyongo na mate, najua sasa hapo hiyo siku lazima sana nitakula nyama. So lazima unyonge na mate ndio ujue ni time ya kula nyama. Nyongo na mate, hiyo siku nitakula nyama. Okay. You guys with the lifestyle. Mtu akinyongwa na mate ndo anajua it's time to eat meat. Kuna mwenye amesema nini ati vile anajuanga ameshiba ni appetite ikiisha. Appetite ikiisha ama chakula ikiisha. Uko serious. Ama chakula ikiisha kwa meza. But nimelove mwenye amesema ati umemuuliza unakulanga sahani ngapi ndio ushibe? Ati unajua economy. Economy itabidi umeshiba haraka. Hiyo moja ukipewa moja unakula unashiba. Itabidi umeshiba. Ataka ni sahani 6 za mchele. Is that healthy? 6 7 actually. Actually it depends. Unajua pia inategemea na kazi ambayo unafanya. Because metabolism. Kama unafanya kazi yenyewe mzito zaidi, you find your metabolism is high, inaitisha tu. Chakula unakula kwa. But what's the ideal? I can't say there is an ideal because there is portions. You know those portions is the ideal according to nutritionists. Lakini sasa unaona zile portion pia inategemea na kazi ambayo unafanya hiyo metabolism. Because portion hiyo portion ya mimi naweza kula si ambaye labda mtu ambaye anafanya kazi nzito zaidi ya mjengo anaweza kula. So, wow, I hope that we've all gotten something about the heartburns, and from now, now we know what you're supposed to do kama uko na heartburn. Unatakana reduce acidic foods. I think that's the main thing I've gotten. Una reduce acidic foods, but also go get checked. And changing go get checked. Alafu daktari, before we finish, there's this question I had. Being overweight, is it related to GERD? Yes, it is related to GERD. It is very true related to GERD. Yeah. How? When you're overweight, it means that even your exercise and even your metabolism somehow is slow.
You understand? Yeah. So the time taken, even for the peristaltic movement, can also be a problem. Okay. Yeah. So regarding to everything we've talked about, GERD and ulcers and everything, what would be your parting shot? My parting shot is, whenever you're feeling the symptoms that we have talked about, it is wise that you go to the hospital and be checked. Do not assume, because the more you assume, it may reach a level that it may be hazardous. Yeah. Hazardous would mean that wakati ambapo hiyo food pipe, the esophagus we're talking about, ikikulika kwa muda, it inaweza form cancerous, you know. Yeah. So it is good that you be checked early, so that we control it as early as possible. Wow. Yeah. Okay. Yes. Thank you so much for coming. Thank you very much. We've had a good discussion, and I know that the viewers, they've benefited from the same. Yeah. So that has been it. We've had Dr. Felix from Nairobi Women's Hospital, and just before tumalize, wakitaka kukupata, if they want to get treated, watakupata wapi? Kwa wakati huu watanipata kwenye Nairobi Women's Hospital. We have 2 branches in Nakuru. We have CBD, ambayo iko around next to National Bank. Na tuko na moja ambayo tunaita Hyrax branch, iko pale 58 next to Constay Hotel. Yeah. Okay. The other one is in Naivasha, lakini mimi niko Nakuru. Hapa town. Okay. Yes. Wow. Perfect. So we'll be going for a short break, then we'll be coming right back after the break. Usiende mbali. MBCI Television, transforming lives. Liza School Naivasha is a world-class educational institution that provides students with knowledge and skills they need to succeed in the 21st century. Liza, a mixed day and boarding institution, has been a beacon of academic excellence for over 2 decades. Our CBC-compliant campus offers education from kindergarten level to grade 8 and fosters academic excellence through our dedicated faculty. We nurture holistic individuals through our wide range of clubs and sports activities where learners develop social skills. Our modern fleet of buses, chauffeured by well-trained drivers, ensure timely transportation of our learners to and from school for both day and boarding school. Partner with us for a guaranteed wholesome school experience for your child. Visit our website today to learn more about Liza School Naivasha. Interview date Saturday, 11th November 2023 at 8 a.m. to 2 p.m. Kingdom Missionary Society for All Nations Kimsan kwa ushirikiano na viongozi wote wa makanisa ya Molo wanawaalika nyote katika mkutano mkubwa wa Injili, ubatizo na matibabu ya bure, yani free medical camp, kwa ushirikiano na Quality Modern Hospital, Kabarak University na Wizara ya Afya. Wakaaji wote wa sehemu zote za Molo mnakaribishwa mjiunge nasi Molo Stadium kwa siku 3 za Injili, miujiza, matibabu ya bure na uvuvio. Mkutano huu utaongozwa na mtumishi wa Mungu Reverend Sifas Senyonjo kuanzia tarehe 26 mwezi huu wa Oktoba hadi tarehe 28 mwezi huu wa Oktoba mwaka huu wa 2023. Kimsan, sharing God's love, transforming lives. Mafuta ya kupika ya Corn Gold Premium yanakupa siri halisi ya chakula kitamu. 100% ya Corn Gold Premium Cooking Oil yametengezwa kwa mahindi. Si mafuta tu ya kupika, it's the heart of your kitchen. Yanajali afya yako na yamejaa utele wa ladha. Yana wingi wa vitamin A na E. It's naturally low in saturated fats na ni cholesterol free. Unaweza kuyatumia kwa frying, sauteing, roasting na pia baking. Boresha mapishi yako leo kwa kutumia Corn Gold Premium Cooking Oil na yanapatikana kwenye duka lolote karibu nawe. Taste the difference. Chagua Corn Gold. Corn Gold Premium Cooking Oil. Afya yako, jukumu letu.
MBCI Television, transforming lives. Perfecto. We are back after the short break, but we've had an amazing discussion. Watu wenye mmekuwa na shida ya heartburns. Now mmesaidiwa. You know what you're supposed to do. Absolutely. I hope that tutakuwa na shida ya heartburns tena. Questions, nini. Hata si hivyo. Sasa shida inakuja hapo kwa, will you be able to stay away from some foods? Hata si staying away completely. Umesema like reduce. Yeah, reduce the amount. Reduce amount ya acidic foods. Na pia amesema watu wenye mnachukuanga kits, ukienda hosi mnapewa kits, make sure mmalize. But it's very hard kufuata, like it needs a lot of discipline. But make sure mmalize because if you don't, huwa inarecur. Alafu kwanza when it comes to H. pylori, like symptoms zake, they are so bad such that hata mtu hata kuambia by the way utamaliza hiyo nini, utamaliza mwenyewe, utamaliza. You'll have to push yourself to finish it kwa sababu. No, the problem is ukianza hiyo kit, by the time you're like 4 days in, symptoms zimeisha and you're now okay. It's just that since ni antibiotics lazima umalize so that hizo bacteria ziishe kabisa. But now, as human beings, by the time you feel tu uko sawa hivi, that's it, utamaliza dawa tena. Unaachana na. Alafu the other thing with those meds, I think the antibiotics are so strong, ziko na some side effects. Like unaifeel ni kama sijui, yani it is. Kwanza mimi side effect yenye spendi ni side effect ya kuwa nauseated. Bas, it has to be the worst. Nauseated na headaches. Bas. Mimi the moment I wake up feeling a headache, akisiku yangu ni kama. Ama you feel nauseous, you don't even feel like eating anything and you have to eat because you have to take meds because But lazima tu tumalize because why not? But all and above, we pray that tutakuwa na hizi mashida za heartburn. Exactly. That now we have to take medicine, we have to go to hospital. Na tupate hiyo grace ya kufuata a healthy lifestyle. Yeah. And tuweze kuishi a better life. Very important. Na ndio to live long maze. Kwani who wants to die at very young age? Lazima tufike the prime years. Ile unaongea bila tumeno. Acha nikwambie. Now that you're talking about long life, let me just ask a question. Na ujibu in less than a minute, because I know this will be a whole discussion. A whole discussion. Now, the other day I was thinking about our parents. Yeah. And tumekuwa tukicelebrate birthdays za our parents and you're very happy. Yeah. Unasikia your parent amefika 45, 50. Does it ever hurt you? Like as much as unajua wana like miaka lazima ziende, zinasonga, ina kuhitingi for a minute that like mbona anazeeka. Like it's something. And it has even happened with me. It gets to your birthday and uko like na ninazeeka. Like mbona hii miaka isibaki topa kwenye tumefika na isipite past hapo. Inipeangi stress. Yeah, my parents inanipeanga stress. No inani hit. Like I want to live with you my whole life. I want to see you my whole life. Yes. So mbona unazeeka like ukifika hapo achia hapo. Like baki hapo. Unaenda wapi? Anyway, I think it's part of nature and part of the process that God anataka to go through. So ujue time haita stop for no one. It will keep on going and we have to accept it as early as now. So what can I say? What can I say? Acceptance, very, very important. It's the first step to healing. Tinge she can style. Yes. I hope that you have learned about the various types of hairstyles and now know which one will best suit you. Can't wait to see you guys next week. This is Chic and Style with me, Sylvia. Yes. Umeona vile bobs zinakaa vizuri? Nimeona hata mimi, I don't know. You know, I'm thinking about it. I am really thinking about it. Consider your face shape ndo nini. Na yako imekubali. Sasa wengine wetu tukisema take a bob. But inakaa fiti. So what you have on is knotless. Knotless, yes. A combination of knotless na cornrows. Yeah, that's the other thing. You can combine them. You can combine cornrows and nilipata inspiration from
Perpetual Nyambura. Nakwambia watu huku wako na style. I'm let down when it comes to chic and style. Yeah. Ladies in here are doing a good job. Yeah. Yangu ni box braids. Yako ni box braids with na Spanish braids. Isn't zoko chini zui to Spanish braids? In Spanish. Okay. So ni a combination of box braids and Spanish. Also, how do you choose the color? I think when it comes to color ni tricky kuchagua, but I think it goes with your taste and preference and your complexion. Your complexion. So watu wenye wako na insecurities, black all the way. Black all the way. No, black and brown, you never go wrong. Yeah. Black and brown, you never go wrong. Of late nimeona pia ginger. This ginger color is not too bad. Yeah. So hii ni naka golden kinda something. Yes. Inashika shika hapo. But ukijaribu colors zingine, people would try white, pink, blue, green. Unaona mtu mwingine akoneo na anakaa vizuri. Alafu unaniambia let me do this. Unatengeneza unajiuliza what was I thinking? Unatoka salon unaingia kinyozi like 20. Ngoa hata sitaki mubomoe nyoa yote. I don't even want hair anymore, you know. And I think it's important pia unaona venye for the guys wanakuanga na one baba ile akienda kunyolewa kwingine there is no way like I have to go to this person. For ladies pia tunafaa kwa hivyo like msemo mwenye ana do your hair such that anakuelewa na amekuona na a couple of hairstyles, anaelewa your face shape, anajua which hairstyle will best suit you. Hata anaweza kwa advice. Exactly. Ukitaka kuweka color pink kwa kichwa anakuambia hiyo pink kidogo. Najua uliona nani akikaa vizuri nayo lakini wewe achana nayo two things, you know. Na hauta feel like kama amekwambia kitu mbaya kwa sababu mko na hiyo ako ka relationship between you and your hairstyle. But nakwambia hairstyles zinaweza zikakudisappoint. Plus it's very important you get mtu mwenye anajua kukushuka vizuri. Exactly. Because utaenda na picha but what you want versus what you get. Unajiuliza what was I thinking? One for the books. One for the book. Unaonanga mtu ameenda salon alafu ashato your hairstyle in 2 days. And you wonder what is the problem, but we know the root cause. We know where you're coming from. By the way, shajipata kwa situation me I have a couple of times. Aibi atasai kumaliza 2 days. Ulikuwa the same evening. For real? Yes, the same evening. What was the problem? The color, the shape, mwenye alishuka madhogodhanio. Oh, and there's nothing as well. Alafu already uko na expectations. Kwanza ukienda na picha, you already know what you want. Alafu mtu asipozimi tuko we. What was I looking for? Like nini hiyo nilikuwa ninafanya? Si ningenyoa tu. But pia wenye mnatuka, please make sure that you know what you are doing. Exactly. That has been Chic and Style, and we've had a good discussion today. Absolutely. From we started at 10:30, we've had a good time, and I know that you've gotten something. Now tutakuwa tunaingia hit the gym. Yes. Alafu after that tutakuwa tunapatana next week on Thursday. Yes. But mimi tutapatana na wewe kesho ndani ya Rausha. But till then, God bless you, God be with you, and we love you guys. Friday. Oh, hata mimi tutapatana nyinyi kesho 8:30 p.m. ndani ya Meet the HR. Okay. Na usikose hiyo wiki. Ni kali sana. Imeweza. Na pia watu waende gym. Kahugu hai. Hi. Uko personal? No. Tuingie hit the gym. Bye. Bye. See you guys next week. Chest muscles, also known as pectoral muscles or pecs, are a group of muscles in the upper body that play a significant role in the movement and stabilization of the shoulder and arm. Chest muscles are divided into two main parts. Number 1, pectoralis major. It is responsible for several movements including flexing, adducting, and rotating the arm. Number 2, pectoralis minor. It is responsible for stabilizing the scapula, otherwise known as the shoulder blade, by drawing it forward and downward.
Strengthening and developing the chest muscles is a common goal in fitness and bodybuilding. Some exercises that target the chest muscles include: number 1, bench press. It is one of the most popular and effective compound exercises for developing and strengthening the chest muscles, particularly the pectoralis major. It also engages the triceps and shoulders as secondary muscle groups. Now, lie flat on the bench with your back and shoulder in contact with the bench. Your feet should be flat on the floor or on the bench for stability. Grip the barbell with your hands slightly wider than shoulder width apart, your palms facing away from you. If using a barbell, lift it off the rack and hold it above your chest with your arms extended. Slowly lower the barbell to your chest, keeping your elbows at a 90-degree angle or slightly flared out. Breathe in as you lower the weight. Now push the barbell back up to the starting position by extending your arms. Exhale as you push the weight. Perform the desired number of repetitions, usually in sets of 8 to 12 or as part of your workout plan. If using a barbell, carefully place it back on the rack. Number 2, push-ups. Push-ups are a fundamental bodyweight exercise that primarily targets the chest, triceps, and shoulders. They are an exercise for building upper body strength, and they can be done virtually anywhere without the need for any equipment. Here's how you perform a standard push-up. Begin by getting down on the floor or a mat. Place your hands shoulder width apart, slightly wider than the shoulder width for a wider chest focus, with your fingers pointing forward or slightly turned outward. Extend your legs straight behind you and balance on your toes. Your body should form a straight line from your head to your heels. This is your starting position. Lower your body by bending your elbows while keeping them close to your sides. Your chest should come close or touch the floor, then keep your body in a straight line. Avoid sagging or arcing your back. Exhale as you push your body back up to the starting position, fully extending your arms. Your body should remain straight throughout the movement. Perform the desired number of repetitions, usually a set of 8 to 20 or as part of your workout routine. Number 3, chest flies. This exercise involves lifting weights while lying on your back, which targets the chest muscles. Lie on a bench with your back, shoulders and head resting on the bench. If you don't have a bench, you can use a stability ball for stability challenge. Your feet should be flat on the floor. Now hold a dumbbell in each hand or grasp the handles of a cable fly machine with your palms facing each other. Extend your arms above your chest with a slight bend in your elbows. Your palms should face each other and your arms should be perpendicular to your torso. Keep a slight bend in your elbows, lowering your arms out to the sides in a wide arc like you're hugging a big tree. Maintain the same elbow angle throughout the movement. Now lower your arms until you feel a stretch in your chest muscles, but avoid overstretching to the point of discomfort or pain. Now contract your chest muscles and bring your arms back to the starting position in a controlled manner. Squeeze your chest muscles at the top of the movement. Now perform the desired number of repetitions, usually again a set of 8 or 12 or as part of your workout routine.
Number 4, dumbbell press. Dumbbell presses are a popular and effective compound exercise for building strength and muscle in the chest and shoulders. The two most common variations are the flat dumbbell press and the incline dumbbell press. Here's how to perform each variation. Adjust a bench to a flat position and sit on the edge of the bench. Hold the dumbbell in each hand and place them on your thighs. Lie back on the bench, positioning the dumbbells at shoulder level with your palms facing forward. Push the dumbbells upwards until your arms are fully extended, exhaling as you do so. Pause briefly at the top of the movement, then slowly lower the dumbbells to the starting position as you inhale. Perform the desired number of repetitions, typically a set of 8 to 12, or as part of your workout plan. It is important to incorporate a variety of chest exercises into your workout routine to ensure balanced muscle development. Additionally, proper form and technique are crucial to prevent injury and maximize the effectiveness of your chest workouts. If you're new to weightlifting or exercise, consider seeking guidance from a fitness professional or trainer. Don't forget to be stronger than your excuses today. Go and work out. Bye!